Alors, coucou YouTube, on arrive donc à la tour. Alors, le résumé de ce qui s'est passé en off. J'ai recommencé, j'ai remis mon sushi en musclé, j'ai pris les mêmes choses, hein. À part ça, je suis resté un ensorceleur clair. Et là, vous voyez, j'ai décidé qu'il y aurait toujours 2 mecs et 2 meufs dans mon équipe. Enfin, non, en théorie, je me suis refait le délire de Secha, donc mon espèce de gardien zombie chelou là. Sauf que dans cette partie-là, je l'ai mis en paladin occultiste. Je sais plus si j'avais fait dans la partie d'avant. Mais en gros, là, c'est un paladin occultiste que je gardais de base tout le temps. Et après, j'ai mis Will et Ombrecoeur en voleur. Et j'ai laissé Gale en mage et j'ai mis Karlak en magicien. Du coup, c'est assez drôle. Et du coup, j'alternais, j'essayais toujours d'avoir un voleur et un magicien en plus de mon ensorceleur clair et de mon paladin occultiste. Mais là, comme je viens de faire la quête de Halcyon et que je l'ai récupéré, je me suis dit, allez, mon Sécha paladin, il a le droit de se reposer. Du coup, j'ai mis le même set à Halcyon, c'est-à-dire paladin occultiste. Toujours avec cette magnifique épée de feu. Donc là, du coup, j'ai fait comme ils ont dit sur le site, c'est-à-dire que j'ai assommé Mintara en premier et après j'ai clean tout le reste du camp gobelin. C'était pas facile, hein. Après tout ça, j'espère vraiment que je vais pouvoir la recruter. Bonjour. His thoughts invade your own, probing for purchase. My apologies. Welcome back, true soul. What news? General Ketherick's advisor went off on a field trip. Zarel's in charge till he gets back. You'll find Zarel in the audience chamber, true soul. She'll be wanting to hear from you. That's what I call an invitation. Let's find Zarel and get this caravan moving. Ok, c'est Praise the parti. absolute. It's risky to enter Moon. Be sure to keep them close, so you can speak on their behalf if the cultists ask to steal yourself. Non mais meuf, Amélia, tu peux pas me faire ça là, alors que je viens d'avoir le dialogue qui me dit, bah allez-y, entrez. Long gone from here, of course. The who now? Putain. There can be no doubt. This is the place. This is where we'll discover the secret of the Absolute. Another true soul. Et si tu fermais ta gueule? Bonjour. Well, Flo didn't tell a lie. She said you'd find me, and here you are. Karlak, isn't it? Now there's a name I'd hope never to hear again. What was Flo doing here? Didn't think to quiz her about her business. Karlak. Florenta the Garotta. A Cambion I knew back in Avernus. She was Oh. the closest thing I had to a friend. That said, she would have choked the life out of me if I ever turned my back on her. The fact that she knows where I am, where I might be going, doesn't exactly delight me. Let's hope it doesn't come to that. What did she want, anyway? She came dressed as a novice. Gave me 3 soul coins. Said I could sell them if I wanted. But if I kept them for you, she'd consider it a favor owed. Soul coins, huh? Oh. That's becoming handy. Putain, j'arrête pas d'oublier d'utiliser ça. Bah écoutez, ok. Sure. But she did have a condition. Ben For tiens. every coin you take, you've got to hear the story of the soul trapped inside. There you have it. Flo came all this way just to try to make me feel like shit. Clever use of her time. Memorized a bunch of sad stories on her behalf, did you? Didn't need to. Your Flo did some devil woo-woo and stuck 'em in my head. Couldn't forget now if I wanted to. You want the coins or not? Bah ok. Attends, non mais je peux pas demander son avis à Karlak parce que c'est elle que ça concerne en vrai. Bon, tu sais quoi? Allons-y. First coins got the soul of a woman named Mavery. She was born to a cruel mother, and a violent father, and 3 evil brothers, all named Baldur.
She never knew a day of love in all her life. When she was a girl of 15, she sold her soul to Tiamat in exchange for someone who would love her unconditionally. Oh. She got what she asked for. A fellow named Clint, destined to be her soulmate. Struck by a cart and died a few moments after clapping eyes on our Mavery. Poor guy. The scud of her soul is yours now. Thanks, I guess. We're just getting started. This one has got the soul of a man named Frakes. Lived in a village near Neverwinter. Hit hard by the worst hunger in 1,000 years. Frakes called out for help. Prayed for his children to have Ah, d'ailleurs, je pourrais faire une équipe full girl si je réussis à récupérer Mintara. Made old Frakes grow flesh upon flesh after flesh. His wee ones had all the meat they could stomach. He should have known. Better to die 1,000 deaths than let Zariel into your life. Karlach's the one set to consume his soul, I hear. Last one's got the soul of a little boy named Ungir. 8 years old. He liked playing in the sun with his friends. That's all I know. That's all? That's all. Oh, and this slip of scratch. Well, thanks, Flo. Hearing a bunch of desperate horror has ruined my day, which I suppose was the point. You got 3 soul coins out of the bargain, didn't you? I'd quit whinging if I were you. I did my part. That means our business is done. Unless you've got actual gold to hand. Ah, du coup, oui, c'est ça, j'en avais déposé 2, du coup, elle en a 4. Ok. Ça roule. J'ai des trucs à vendre ou pas? Ça dégage, ça dégage, ça dégage. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça dégage. Morceau de chair de myconide, je sais pas ce qu'on fait avec ça. Crâne, ça dégage. Clochette, ça dégage. Ah non, merde, attends, la clochette, c'était quoi? Vas-y, ça coûte 1, je la rachète. Après, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a d'autres trucs en trop? J'ai pas l'impression. Si, il y a ça. Qu'est-ce que c'est? Un bâton, ça dégage. Une autre armure, ça dégage. Putain, j'ai mal vu l'icône, j'ai dit putain, mais qu'est-ce que Ombrecoeur fait avec 25 potions? Non, c'est pas des potions, c'est les accessoires de désamorçage. Ok. Côte de maille 18. Je vais la donner à mon amour Alcine, évidemment. Putain, écoute, 1000, la vache, j'ai même pas assez pour l'acheter. Cuirasse plus 2, armure intermédiaire à 16. Waouh. Attends, par contre, pourquoi elle a encore des vêtements, elle? Ah, mais oui, mais c'est parce que pour une raison inconnue, elle peut pas du tout équiper d'armure. Bah oui. Bon, là, j'ai plus de barbare, donc ça sert à rien. Bouclier de sentinelle, Osef. Armure matelassée, pareil. Albarde de vigilance, plus 1 des 4 de force. Vicieuse d'initiative, test de perception. Ah non, c'est Ombrecoeur, ça. Je me disais, d'où Sushi peut tenir ça? Ah bah, il peut, en vrai. Mais je préfère lui laisser le bâton qui fait une boule de feu. L'arc des titans, un bâton plus 1, un cimetière, arbalète de poing plus 1. Bon, elle a déjà mieux, elle a pareil et mieux. Non, bah du coup c'est bon.
Ah, et puis je vais vendre le casque de merde là qui fait une tête moche. Allez hop. Ah putain, 1200 maintenant, du coup, ça veut dire que je peux acheter l'armure pour Alcinounet. Hop, côte de maille, les fesses. Et côte de maille plus 2, c'est qui part. Bah, du coup, c'est tout. Le casque de brise-point. Non. Better hope you can hand. Voilà. Ouh, qu'il est beau. Qu'il est beau le lavabo. Bah oui, bah tout ça, ces gens-là, ça sert à rien que je leur parle, hein, on va pas se mentir. Donc, allez, le moment de vérité arrive. Elle est là! Wouh! Je vais quand même sauvegarder. Ok, elle est là. General, you saw my reports. You know it's not my fault. The facts suggest otherwise. You were ordered to retrieve the artifact. You failed to do so. Ok, putain, j'ai pas fait tout ça pour rien. Drow warriors instead of goblin trash. Oi. What? You scrag! Enough! A blast of mental energy washes over you, filling the room. Your tadpole squirms, urging you to obey. Let me make sure I understand this. You're claiming that General Thorm gave you the wrong soldiers. Yes. No. It's chosen for your failure. Of course it is not the General's fault. Whose then? Alors, Ketrick, je sais que ça va pas marcher. Ou alors ils vont me demander genre 40. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je demande à Zrel d'être clémente? Quoique ça a l'air d'être une badass bitch quand même, la Zrel. Hein. Je sais pas si ça va marcher. C'est quoi? J'ai pas envie de faire de la merde. Je vais directement regarder sur le wiki. Qu'est-ce que je dois faire pour sauver Mintara? Alors, mine, tu es là. Mine. Alors, ok, donc blablabla. Alors, elle est nanana, elle doit être torturée. Ah, donc elle est en prison, elle peut la trouver et la libérer. Ok, donc là, a priori, Mintara's Fate. Ok. Ok, il peut intervenir, mais de toute façon, Ketrick la déclare. Ok, d'accord. Donc, c'est ça. Quoi que je fasse. The goblins. They failed me. They failed us all. You lying little! And what would you do to those that have failed you? They are put to death, obviously. True. Ultimate failure must earn ultimate punishment. Night Warden Minthara, your crime is incompetence, and your sentence is death. No! Make her passing slow, Disciple Zorel. Be creative. Je peux toujours As the essayer. Hein. general's attention shifts to you, a memory stirs. A memory of this room, and his voice raised in anger. I'm surprised to see you again, true soul. You are here to assist and not to meddle, I trust?
I Attends. remind you that while in my halls, you obey me, just as you would any other chosen. What say you about our Minthara? It is fitting that one mad dog should judge another. Attends, donc c'est bien ça? Parce que quand t'arrives à la tour, les gens sont en mode « Ah, on est content de vous revoir !» et ton perso est en mode « Mais je suis jamais venu ici !» Mais en vrai, c'est possible? A pity, then, that her faith was so inadequate. Take her below. No! Please! Mercy! Ok, donc une fois que je fais ça... Bye bye, princess. Kill the goblins, too. Ok, donc... You creaking old bag of shit! I'm so sorry, my lord. She's an unbeliever outside my control. Try again. Attends, du coup, comment faut faire exactement? Ok, donc elle est enlevée. Donc je peux aller la voir dans la prison. Dispose of the rest as you see fit. Or better yet, let us take advantage Ok, of our donc ils surprising attendent de guest faire and ça, their particular nanana. creative genius. I'm sure the results will send a clear message to the troops on the importance of discipline. Of course, my lord. Thank you. Ok, donc je peux m'infiltrer dans la prison pour la faire sortir sans tuer personne. Deal with them however you wish. Do have here in the seat of the absolute power. Yeah. Ain't gonna do anything drastic, are ya? We've been nothing but loyal! No! Please. Désolé Carla, qu'il faut que je joue le jeu. In another Par contre, j'ai pas envie de voir lifetime, ça. you were greeted in this throne room like a god, not the living wreck you are now. Your disgrace has something to do with this Ketheric. You yearn to flay him until he forgets himself, as you have. Nothing sickens you more than a man who is unkillable. But to a veteran deviant such as yourself, it is but a matter of time. The seat of the Absolute's power, occupied by a general that cannot be killed. But his followers are flesh and blood. We must learn more about his power. Ok, donc on est dans la prison. Hop, une petite sauvegarde. Tire les pimpons sur le chihuahua. Attire les pimpons, un coup en l'air, un coup en bas. Putain, il y a des gardes partout. Mintara, t'es où, cocotte? Putain, quand je pense qu'à la base, j'avais vraiment tué tout le monde pour la recruter, alors qu'en fait, je pouvais la recruter sans tuer personne. Enfin, sans tuer personne. Sans causer indirectement la mort de l'amour de ma vie, hein, c'est surtout ça. Du coup, elle serait où? Ça, c'est des alphelins. Mintara. Ah, voir comment va Mintara, c'est dans les objectifs qui sont là, d'accord. Ah bah écoute, on va y aller. Donc c'est pas par là, d'accord.
coup, c'est où exactement? Ça a l'air d'être par là. You were adored, Minthara. Brought up from the darkness and into the Absolute's light. She cherished you, but it wasn't enough. You were distracted by your own desires. Bloodlust. Murder. Chaos. And most damning of all, an inability to follow orders. I obeyed to the best of my ability! And isn't that depressing? You are nothing. Drow reaches out to you psychically, connecting with you for a moment. She is infected like you, and her mind is disintegrating. Come to observe, true soul. She is a lesson. None can rise so high that they cannot fall again. Alors là, du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je parle aux inquisiteurs. We are erasing her. Oh. Hmm. No, this is our duty. Peace, sister. Let us observe the true soul's methods. Perhaps we can learn from them. Her mind is yours. Break it. Immediately, your mind is swept into a greater vortex. A psionic storm with Minthara at its center. Her torturers are not dominating her. They are destroying her mental defenses and exposing her to something else. The Absolute. Et j'ai pas de bonus. Ah, parfait. Navigating the storm, you reach the nexus of her mind. It is a wound, bleeding raw emotion and shattered memories. But she senses your arrival. So it is you who will end me. Make it swift, then. Anything to silence that thing. That voice. I would prefer to make these bastards bleed. But I trust that you speak from caution rather than cowardice. Ah, mais t'inquiète, hein, moi, si j'avais pas des motifs ultérieurs, ça me gênerait pas de tous les massacrer. Be their slave. Her mind fills with warmth, and she gently releases you. Is it done? I did not feel her mind break. Évidemment, c'est là que je foire, mais heureusement, j'ai de l'inspiration. Allez, putain, merci. She does look a little vacant, sister. No more anger. No more doubt. She is perfect. We ought to return to our posts, sister. There'll be plenty more prisoners to practice on.
Voilà, amusez-vous avec les autres, moi j'ai géré celle-ci. An ill thing to let an enemy show their back and live. Écoute, Mintara, je vais te dire la même chose que j'ai dit à l'époque à Laïzel. Tu la vois, ta belle agressivité, là, ta belle rage, dirige-les vers les ennemis quand c'est nécessaire de les tuer. Et on sera bon. Lead then. Ok, donc là, j'ai récupéré Mintara, l'esclave. Et donc, il faut qu'on sorte de la tour. Minthara is supposed to be in a cell. You have some explaining to do. Eh ben, let's go. Putain, j'ai un bonus de plus 9. Hein. The guard is happy to let you pass. Minthara is rather less happy about your choice of words. Lol. We will return and kill them all. Oui, effectivement. Mais pour l'instant, ma grande, je te demande de rester calme. Voyons. On sort par là, donc. Let's go. Halt. Deal with them, or I will. We heard she'd been escorted from her cell. Not that she could leave the tower. The general ordered that she be repurposed, not freed. Ah, mais vous croyez qu'elle est libre? Non, non, c'est mon esclave. Mais c'est quoi cette blague? Comment je fais pour avoir un 9 alors que j'ai un bonus de plus 6? Tu te fous de ma gueule? Je vais vraiment utiliser toute mon inspiration pour ce putain de charisme pour lequel je suis spécialisé. She was fierce and erratic. Bordel de cul. As loyal as a golem. Use her well. Oh que oui, je vais bien l'utiliser, putain de merde. Sinon, Alcine, comment tu te sens d'avoir un leader gobelin dans notre équipe? Moonrise, as a commander in the Absolute's army, obeying the voice of a god. I thought I had found a home and a purpose. Now I leave as an exile. But you risked your life to rescue me. For that, I am grateful. Bah écoute, je t'en prie, cocotte. With her pulling your minds together and showing her all that you have seen. The prism, your dream visitor, the protection that keeps you from obeying the Absolute and becoming a lithic. Ah bah ça va. L'autre emmerdeuse de visiteur nocturne, là, elle a bien accepté sa vite. But is no longer clouded. She accepts the truth. She has no choice. There is much we must discuss. Do you have a safe place to camp nearby? Ouais. Goodbye for now. I will see you soon. Eh ben ma foi. Oakfather preserve you. Bon, ben du coup maintenant on n'a plus qu'à aller au camp. Alors, où te caches-tu, vilaine? Alors ça c'est Gale. Alcine est là. Ah bah elle est vraiment juste à côté d'Alcine, what the fuck? It does not compare with the comforts of home, but your camp is almost palatial in comparison to my previous accommodation.
C'est vrai. Thank you for allowing me to come here and for bringing me back to myself. Each memory that returns to me is more disturbing than the last. The things that I did in the name of the Absolute. The things that were done to me. They broke my mind. The best cure is vengeance. For both of us. While our tadpoles live, and the cult have the means to control them, we will never be safe. We must eradicate them. Starting with General Thorm. I mean, Ketherick. My deference to him is a habit that will die hard, I fear. It is the safest place to be. Swear that you will keep me close. Until the Absolute is dead, at least. Bien sûr. Thank you. I knew you were different to other true souls when we met, but I could see nothing clearly. Now, thanks to the prism, the Absolute does not cloud my thoughts at all. I see that together, we can have our vengeance on those who infected us. Rest well, and keep your wits about you. Tomorrow, we go to war with the cult of the Absolute. I would gladly join you in the fight. Leave one of your... Bah écoute, pas dans l'immédiat, mais ouais. Ah mais du coup, je sais pourquoi les deux ont la même tente. C'est parce que de base, c'est censé avoir l'un ou l'autre. Bon, j'ai pas perdu grand chose, mais je préfère quand même aller me coucher au cas où. Bon, là par contre, j'ai plus beaucoup de bouffe. Hop là, mais c'est pas grave, j'en ai encore 1, 2, 5, 6. Putain, j'en ai encore 13, la vache. Stomach churns around and around. The bile within is unsettled. Each moment brings a new surge. Your companions sleep like blissful lumps of meat. Oui. He is an insult to the name of devils, posing as a monster with that sickly good heart. You could do so much better, my lord. Oh. Ah bah d'accord, le majordome là, il vient pour me critiquer pour mes choix de vie. Ne touche pas. I won't lay so much as a talon on him. I wouldn't rob you of that delight. Your clever mind is penning tragedy as we speak. Your repressed urge yearns to kill. And kill you will. Tonight, the moment you close your eyes, your favorite person will be brutalized. So, all those sweet words were said with him. A fine performance, oh, my itching liege. He adores you so blindly. C'est vrai qu'on dirait un peu un chiot, Will, en vrai. You are wrong to consider another your equal. It is my duty to ensure you are making the right decisions, Master. There was much disappointment at your reluctance to kill the little moon maiden. You could kill this one deliberately,
I'm sure it will be considered a great show of goodwill. The tithe could still be yours. I do not doubt you will act with a decorum befitting one of your rank. Good night, sweet lord. Ouais, ouais, casse-toi. Your companion rests blissfully, without a fear in the world. As your hand approaches his body, it wavers. It longs to close around his throat. I love feeling you close. Ah, putain de merde. But are you sure? Gods, what's the matter? You look like you've seen a gravehound's ghost. You've got my attention. As you tell your story, fatigue fills your body. Your head swims with the worst headache you've known. Ah, je sais pas ce que je dois lui dire. J'ai envie d'être honnête avec lui, mais... Le monstre qui a tué Alfira ne tentera pas à revenir. Mon esprit possédé finira par vous tuer. Madness. Or a curse, perhaps. There must be some cure, some potion for you to take. You should have told me sooner. We could have figured something out. Mais je viens de l'apprendre, chouchou. Isn't it? By Baldran's helm, if only I'd known. Suddenly you become drowsy. Your vision blurs and floods with yellow bile. And you faint in a dizzy blur. You are not yourself. All control is gone. Hey. Hey, stay with me. Évidemment. Your jaw convulses, and you almost bite off your own tongue. Whatever fiend's got hold of you, it's made a battlefield of your mind. Your hands are raw and bloody as every inkling of your urge yearns you to tear your bindings. Ah, il a eu le temps de m'attacher. Ok. Show it no fear and grant it no mercy. Putain, 18 encore. Merci. The fiend slain. As if I could ever have doubted you. Now rest. You've earned it. Ok, mais surtout ne me détache pas. Sick and sweating, but bloodlessly. You once again inhabit your own mind. T'aurais pas dû me détacher, chouchou. Looks like you're back to your old self. Poor Alfira. If only she'd been so lucky. How are you feeling? Talk to me. Should this inner fiend seek battle again? I'll give it one.
Let it taste the edge of the blade. Hate you? The coast would sooner be swallowed whole by the sea of swords. You don't have to shoulder this burden alone. And next time you're in a killing mood, let me know. I'll point you in the right direction. Bordel de cul. Bah écoute, je vais effectivement... quelle heure il est? Ok, j'ai encore le temps. There's something I've been wanting to share with you. If now's a good time. D'accord. It's difficult to put into words. Use the tab. Ah! C'est le flashback, ok. J'ai déjà vu ça, cocotte. Oui, je m'en fous. She made me who I... Perhaps I... He's trouble. Worse, he's a traitor. Bon. Du coup, maintenant, je peux aller voir la disciple, là, maintenant que j'ai, regardez mes guillemets, exécuté Mintara. Lol, wink, wink. Mais du coup, ouais, quand je vais revenir, je vais la prendre dans mon équipe. Comme de toute façon, c'est déjà un paladin, ce serait fun. Bon, Zrel, la vilaine. Je reviens pour te dire que j'ai tué des gobelins. Bordel de cul. J'espère que t'es fier de moi. Moi, perso, je suis assez fier de moi. Attends, merde. C'est où le fucking escalier? Il est là. General Thorm's prayers and preparations must not be disturbed. The rooftop is off limits to everyone. Even you, Disciples Realm? Everyone. Keep watch and ensure that nobody passes. Excellent timing, true soul. Whoop. The goblins. Tell me how they suffered. No, better yet, show me. Her mind enters yours abruptly, flickering across your memories in a blaze of excitement. A pool of warmth spreads through your mind as she settles on the memory of you commanding the goblins to die. Oh, I like you. That was inventive and efficient. Plenty. But I hoped someone of your talents would be more ambitious. You came here to answer the Absolute's call. Let's see what you're made of. She parts the folds of your mind again, touching your wants and hopes, tasting them. Every emotion soaks into her mind's palate. But there is purpose to her exploration. She is searching for proof of your faith. Putain, sérieusement? You feel her mind recoil from... No, just a jumble of nonsense. Shame. I didn't... However, a blunt implement can still be of use. Ah d'accord, elle va me quand même... ok. Ok, donc elle me donne quand même la mission. Ok, j'y vais. Donc là, faut que j'aille dans le bureau de Balthazar, qui est juste là à côté. Je me souviens là, dans ma...
Je me souviens, dans ma première partie, je l'avais cherché pendant 15 000 ans, alors qu'en fait, c'est littéralement juste derrière Zrel. Du coup, c'est là. Badabing, badaboum. Et donc, il faut que je trouve la fucking lanterne. En vrai, j'en ai même pas besoin. Elle est posée où déjà? Elle est par là, non? Ah, lanterne lunaire. Voilà, c'est la seule chose que je suis autorisée à prendre dans le bureau, donc voilà. Attends, c'est bien ça, donc il faut que j'aille au... Voilà, trouver la relique, explorer le mausolée. Donc si je retourne au champ de bataille... Ah non, attends. C'est quoi? Je vais aller là. Voilà, je vais aller là. Et à partir de là, le mausolée, il est où? Il est tout au nord, c'est ça? Oh, bordel de cul. Par contre, il y a quoi au sud, déjà? Au sud, il y a les tours, ok, certes. Mais par exemple, à l'ouest, parce que j'ai pas été par là du tout. Ah, vas-y, fuck, en fait, je vais juste aller là-bas. Faut que j'aille au nord. Le nord, c'est par là. Let's go. J'ai presque dit CS GO, c'est marrant. Pou 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 everywhere. Pou 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 next to you. Pou 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 pou. C'est quoi cette merde? Attends, stop. Oléandre noir? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bah non, en fait, je vais juste continuer d'aller vers le nord. Parce que TG. Du coup, je vais juste aller au mausolée. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui, du coup. Attends, par contre... Oui, c'est ça, faut que je continue d'aller vers le nord. Qu'est-ce qu'il a sur lui, le squelette? Ah! Caresse du véritable amour. Lien de protection. Oh! La paire d'anneaux reçoit lien de protection. D'accord. Bah écoute, ça se trouve, je peux la trouver par là, en vrai. Elle va sûrement être cachée aussi, l'autre, je pense. I know you have your personal demons to contend with. But if I didn't make it clear before, I think you can beat this. Just don't give in. And seek help if you need it. Oh, merci Choupinette. Remember, whatever evil is trying to control you, I know you are stronger. Resist. Oh, About what happened. About your affliction. I know you're sorry. And I know you're probably afraid it'll happen again. I'll look after myself. You look after you. If we each do our part,
We'll both be all right. Oh non, ils sont trop mignons. Arrêtez, je vais chialer. Oh. C'est beau, bordel. Attends. Oh. Une robe qui donne l'armure d'Agathis. Je pense que j'ai plus donné ça à Karlach. Et là, il y a quoi? De l'or. Ok, on s'en bat les couilles. Parce que l'armure d'Agathis, ce serait bien pour Karlach, je pense. Ce serait mieux que ce qu'elle a là. Ce qu'elle a là, c'est quoi? Puissant tissu, force du taureau qui augmente la force. Et vous pouvez pas être poussé contre votre volonté. Oh! Alors que ça donne l'armure d'Agathis. Bah, tu sais quoi, je vais lui demander. Oh, elle est belle la robe! Waouh! Bordel! Classe! Méga classe! On est revenu à la maison de la guérison du coup. Sauf que c'est pas là qu'il faut qu'on aille, c'est plus au nord. Attends, il y a une espèce de tombe là. Oh, va chier, Raphaël! Our hero thought but of treasure ahead, did not consider the peace of the dead. Through the dark he went creeping, and awoke what was sleeping. A new grave they dug, which he himself fed. Ooh, spooky. Until it was perfect. I've grown quite fond of you, you know, in my way. I thought it only fair to warn you about the dangers ahead. Intrepid as ever. It would be pointless of me to try to bar you from entering. But I can set the scene, as it were. Prepare you for your role. Uh-huh. Ok, admettons. I had an inkling that was one of your main motivators. Delighted to see it confirmed. You're welcome to give it your best shot, of course. It's just that, well, the man has proven to be more or less resilient to death, which is not the only obstacle you're likely to face. Ah bon. D'accord. There is a stage down in the dark upon which a great drama has suspended itself in time. Its actors dwell there still, mired in the languor of their long tired scene. If you, however, through the dark, go creeping and awake what is sleeping, chances are many more graves than yours alone will soon be fed. Quoi? Very well. There is a creature that lurks in silence and shadow. A creature who, like me, is very much of the infernal persuasion. Should it make its way out through the very doors you are about to brazenly swing open, you'll have unleashed a pestilence upon this realm. In truth, it is carnage incarnate. So if you meet the devil of which I speak, kill it. Consider no other course of action. This creature and I go back a long way. I admit it would be in my best interest as well should it remain trapped in the dark. Or misplace its head, perhaps? What are we talking here? Lemur? Pit fiend? Orthon? Getting warmer. Warmer. Hot.
Est-ce que t'as peur? Listen here, Pipsqueak. Do not underestimate this opponent. At best, you will have the blink of an eye to strike. Strike first, strike true, defy the odds, for they are distinctly in its favor. That much I owe the bastard to concede. C'est vrai qu'il était chiant, Urgir, à affronter. There is one rule I hold dear. It's that one must always give the devil his due. Bon, bref, j'allais voir cette tombe. En vrai, je pense que pour le prochain épisode, j'ai envie d'aller chercher Mintara. C'est ça. Je pense que là, je vais couper au moment où on entre, avant d'entrer dans le mausolée. Le mausolée, du coup, ce sera le prochain épisode. Attempts to restrain Lady Shah's power, perhaps. Failed attempts. Ouais, bah tu sais quoi, ma cocotte? Je vais faire ça pour la prochaine fois. Et en attendant, je vous dis chalut.